LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Yeah, nyakura mogi machiegni kendo. Let me just let me close some windows here. Nyakura mogi machiegni kendo. Luongano mari nasho mari chieno jamana mbele chiene mineno mbele emiyoko. An nawacho ni it is high time makoro wawachuru gik mamachua. Yeah. I sat somewhere and decided ni okwabi wuoya jawa nyaka chieng, nyaka wakao action moro makoro wawuotho wadhi next level. Adwa ni akon a youth kata Kenyan oko kanyo nikech ang'eni most of you are not informed. Yeah, most of you are not informed. Jok mo follow gin jok mane gmushene. Ineno, okwadwar information mawuok manyien, and mane mabiro kamonda koni kiero you can skip, but this is very useful to you. Sama ng'ato ni oko kanyo podigo 2 term gi 1 term, be ichiewe sami chiewe ememako simbi kapok iyanyo ng'ato, kapok igo 2 term, kapok igo 1 term, be ing'iye kata ni news ma Kenya ka chalona, like Kenya wachopo kanye, like binge gimobedo introduced manyien e Kenya, binge gimogole Kenya. So such like things biro tero wa kumoro, but ka wabeda ni okwan informed, wane 2 term gi 1 term, wane ajawa inda gucho kanye, you have lost direction. 1, no wachunwa ni wadhi Singapore, tiende ni Kenya onego bed kaka abroad. I love that slogan. Kata kobedo ni kwane no wuoth to kochal ka gima wachiko Singapore, but let me tell you, nitie gimoro mobedo introduced mamorgo sana to kendo chwanya sana. Nitie gimoro mwaluongo ni smart cameras mobedo introduced gi NTSA. Sawa? And oketgi e main roads machalo kaka Thika Road, Inere Road ming'eyo ma main roads go oketgi. Sawa? Ma Kenya ka main roads. First of all, I want to appreciate that step. Mano step ma ber sana. Ayie step no, because ayie kode, but disadvantages genitie. Gimomiyo ayie kode, ipuonjowa e school kende set exams, nyake national exams, ni the main cause of road accidents in Kenya is reckless kata careless driving. But pod accidents timore. Tiende ni koponi gigi nyalo bedo installed roads te mane Kenya ka, it can be a very good thing. I love it. How does this work? Key over speed. Teka ni over speed to detect. Tiuru ni iyudo message automatically, you are not harassed. Message bire simbi, kinging. Koro fine chakore from 500 to 10,000. Iyudo 500
to 10,000 depending gi speed kaka ni over speed. Apa nung'eyo ni highway e Kenya ka oningo riemb speed machalo nade maximum. You know that. Nidhi e driving school, you know that. Koro ki ikalo that maximum speed to ng'e maber ni biro yudo automatic message e simbi. To nitiere moko ma inyal kata mana i-reduce points gi e driving licenses mari king'iyo from eCitizen ilogin ting'iyo idhi yudo ka in gi 20 points. So mano biro miyo gi reduce maybe kata gi 1 ibiro yudo kata mana ka in 19 points kata ka in 18 depending gi kaka giyudo ka gino chal. Gachi nyalo bedo blocked dhi kuonde moko mana kokichudo. So how do you pay? Gi partner gi KCB. Kori chudo idhi e KCB machiegni kodi tichudo kanyo, kata gin gi official SSD code ma pok aneno kobedo released, natemo manye kanyo pok obedo released. Ineno kata gitiyo gi is it nitie jok magi partner lenga believe it or not, nitie jok magi partner go ka natemo go through. I'm a man matimo researches meke and sama timo research no to imbende ng'ama ne kanyo atemo ni a highlight. So jogi okelo gi maber sana and magi gik moko matimore oko mabende yudo ni kane en country moriere tidhi yudo ni o reduce yin bedo harassed gi police, corruption moko ma police dwa di yini atikia ni miye 50,000 imiye 10 imiye 30 iyuda. Koro inyalo tika gi sibi kanyo semigo ni ngeng tiwuok e highway i-reduce mos, iwuok e highway to kichopo kuma inyalo gine to inyalo kata mana dhi e service lane tiwuok oko. Kisewuok tichulo pesa. Omiyi nyaka maximum mar 7 days mondo michul pesa no. Onge ng'aluwi. Koro bang' 7 days eka action kawre. Sechego eka maybe licenses inyal gole system, koro kimanyo to ok yudi. Gachi nyalo bedo blocked. Transfer moko maybe idwa golo logbook kuomi kimiyo ng'ato mano kanu uso gari, mago koro bedo blocked nyaka ichul maja. Gik machalo kamago no endo ber kabisa and I appreciate. En mana niya, waparo project maber but waparo gi gimoluongo gi greed. Ineno project biro maber nde jothurwa to biro gi paro, iseneno selfness mara. Ineno king'iyo jogi partner godo, adwa ni dhi tim research mari kendi mos. King'iyo jok ma jogi partner godo kumichude, idhi yudo ni gin projects mag William Ruto. Nyaka yud ka gin gi partner, tiende ni ma pesa ma ker choko kadhi ofuko gi. Akini yude maber. Project moro mineno kanie country ka gin project mabecho but giduoko country chien. Nang'o? Installation kende mar these CCTVs osekaw billion, over 29 billion. And samo wuoyo gi billion, ing'e ni wasebedo ga brainwashed ni gigo bechgi ga tek, koro wawuoyo e terms mar billion. It's not just a small money that you may just say billion 29. You know what a billion can do? Like now, let me just check the price of smart cameras. Price of a smart camera
smart camera for mokwongo wang'iane smart cameras. Smart camera. Price mar smart camera. What is the actual price of smart camera in Kenya? AI enabled. Wawinja nini en pesadi AI enabled. In Kenya, AI-enabled smart cameras vary significantly in prices based in their application, ranging from home security models at 4,000 to specialized in industrial or traffic monitoring units that can cost over 190,000. Okay, koro wakau ni camera and 200,000, leave alone 90. Camera is 200,000. Okay, a billion will purchase. A billion will. Okay, how many will a billion purchase? How many will a billion purchase? How many will a billion purchase? A billion will purchase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A billion Kenya shillings could theoretically purchase approximately 5,260 high-end radar assisted AI traffic camera based on current local market prices. However, in the context of NTSA smart camera, a billion shillings represent only 2.5 of the total cost. Yani nyaka kitimo research gi ng'eyo ni according to budget mar NTSA, giwacho ni 2% of the total. In fact, Anna wacho ni 29 billion. NTSA otiyo gi 42 billion. Gini duoko kani ni this is because the government's project cost includes far more than just a camera. 42 billion. You know that? 42 billion. Koro waketo 42 billion. Aya chakikona ni Talanta Stadium okao billion adi. The cost of Talanta Stadium. The cost of Talanta Stadium. Ingeni gigi Talanta Stadium is 44.7 billion.
But there are some questions from Auditor General mawacho ni 10 mani gin gi question ge 10.85 billion. So nyithiwa weketo simbi obed gima idonje TikTok to ing'iyo kuma yamo dhiye tidwoko. Jok mane TikTok en ng'ama chalo kaka in, en ng'ama chalo kaka an, ma samoro ok tim kata research mare. An ineno this my table here, I do my research and I don't support people based on emotions. Niyo aneno ka ng'ane pako Ruto wapaki, aneno ka ng'ane yanyo Ruto we ayanye, aneno ka ng'ane no. Adwa ni wawuoyo e facts. Government projects gi jothurwa gi ber kendo ne ginyalo duokonwa yweyo kaka jopiny, but giridonwa time to time nikech iyudo ka project gi gin gik ma gidhi ofuko ji to wambe ma pod waduogo wachudo. But kikono ng'ato wewe in denyo, in ang'o ming'eyo, in ling, kaw simbi dhi e Google samichio manye ni awa kawuono what is the latest news in Kenya. Just know 1 or 2 is enough for you. Inano, you'll be briefed about what government is launching. Do you know people, do you know you where you are, that there are some articles that are being added day by day by the government, and these articles that are being added in the Kenyan's constitution, you are not involved, you are not told, but you'll get them. Though they are published, but do you know why they are published? They know very well that we don't do our research, we don't read. People don't read. People don't read. So they are also very smart because ging'eyo ni joge wa ok som. Wan ok wasom. Wan ok wasom. Emomiyo kata jogo moko imako kata ndara nikech oket ni bango kanyo ok wasom. We don't, ok wasom. Ok wasom. We don't read. So these people are very smart. They will sit somewhere, they draft, they put it there, and nobody reads, nobody complain. And one day you will be asked, Dongini Nopedo published the Kenyan Gazette. You are like, Wano Kwaneno. Then whose responsibility is that? You have a smartphone. Most of us, we do have smartphones. We don't want to know what is going on. In Gimingeyo, you know your favorite musician. Inge ngamo kedua. Inge maberno kedua umari. So yini biro ran kumeya nyomari. Someone very busy in these minor issues. Piny lokore, piny change, piny ridore. And abo biro wacho kama ji wacho ni in ang'o ming'eyo but gigi kose biro babu odiyo ji te mane gima mora. Mane gima mora e gino. I was trying to check jotend iluongo ni uniform forces gi. King'iyo, go and do your research. Ok gin gige pang'ang'a mibedo godo kajaba. Manya ni bang' tho gola. Ng'amono bet kanyo. To ng'ama is next. To ng'amo bet no retire karango. I do listen to this guy here. I'm telling you because it's good kwalanwate. This guy is called David Wafula. Yeah, David Wafula is always giving out his analysis, and he will be giving screenshots and everything. You know, David Wafula. I do listen to Kikombe. I do listen to a lot of speakers, good speakers that we have in this country. The ones that have not been influenced by politicians, back then I was I was a good fan of this guy called Pielo Lumumba.
until that time that he decided to coincide with the government just because of money. And I believe that is where we disconnected with the PLO, but it's still a good person after representing those people in the court, and he came to realize that it's good to be good. Yeah, so that is where we disconnected with the PLO Lumumba, but he's also a good man. There is a friend that always tells me, do always give yourself a challenge. Webedo gi jomengo pile, manye jomoingi bende, gibro mi challenge. We manyo jok muwacho godo, ng'ato nowacho ni ka une room, bede room moro to yudo jomofuo. Ikwano gi miyudo ka jomofuo gin 5, ok ikweno maber, una uchiel, because you are one of them. Sometimes go to those people that gives you a challenge. Gik ma samoro idhi tineno no kiwinjigo, bas koro bed kanyo winjane. Just give yourself 5 minutes. Whether nika ine gari, ajawa marwa, ngamago ajawa marwa. Prince Indah is already a millionaire, and how this country is structured, or this government or this system, is that ka in godo timedo bedogo, iluonge nango cha, iluonge ne ikia kata kaka system matiyo wa iluongo. Opogore gi mar Tanzania mar ujamaa, opogore gi mar China miluongo ni communist. Many in gi simbi kanyo, deni opposite mar communist en ang'o? Diariti wan itiyowa gi capitalism, ok en ujamaa. Capitalism en tiji matek mondo mi iwuoge ka jodhier, idhi ka jomoko. Iyudo mane momiyo jok man gi pesa ma yudo justice in America, because en capitalism. Ma bosna mama pesa ilikata pesa Nyakuramogi be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kiondko moro amora, nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 1 9 2 3 2 7 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba mana gi LTN Luo Trending Nation. Attention, my name. Yes. Alafu peleke kwa G4S itakuja. O kwa G4S. Mi hata nilisema. Alafu G4S uambie italipwa na program KCB Act kwa sababu tuko na account huko. Usilipe pesa ya shipment. Oh, mi hata nilisema labda nisubiri nikikuja Kisumu nikuje tu kwa ofisi. Usingoje. Jaribu hivyo. Okay. Jaribu hivyo. Nitajaribu mama. Uko sawa lakini kama una cha. Mtu wako na? Hello. Unasema ni kama sina?
Kwani mama mmefika pale hakuna network? That's my boss. They were to process payment. Osiepa moro nokonya ka ani tich moro mo okonya filo gino to otamruok ne gidwaro original. Osiepa no ang'ene kumonena iluongo ni Paul Jarumba. Paul Jarumba gimomiyo pok aoro nie kata chai. Emomiyo nawe gini odhi nikech ang'eni you are also a good fan, you always follow LTN. And because gik monwa filo ka joka dwana andiko original kasta ter copies to ambende kang'eng'ena adwa wuotho ne adhi tero gino otama pesa no, but I'll try the way they've said mondo a print agoe mondo oketi. Okay, that is that. Nawuoyo ne jo Kenya wa kijende mawinja gi ng'ata ng'ata. Ok wabiloko Kenya ka wan pok walokore. Ok wabiloko Kenya ka we can still be bought gi 100 shillings. It is better iling ne ng'ato maonge pesa but en gi the same vision, same mission ka in. Naneno osei moro ka ng'ato wacho ni ng'ama corrupt be nyalo gero, ng'ama corrupt nyalo gero stadium, ng'ama corrupt be nyalo pod gero stadium. Gima duong' e gigo te be ng'ano protecti. Waweuru kao projects. Okay, project ber. Wawe kao project to waketo ni wadwa timruok nade. Wadwaro simo godo oganda wa. Ere tiende ng'ato wuondi kaka ano mari adwa kamera. Iwinja. Ng'ato wuondi ni umi kamera to restrictions koro nitie turi. Mane momi ano ka coincide kata ge jo pesa mang'eny. Momi uneno ka ano mari achung' kenda. Because ng'ato nyalo kao freedom ni te. Ng'ato tiyo gi funds manyalo pidho Kenya. Nyalo pidho Kenya. Billion nyalo pidho Kenya. Billions nyalo pidho Kenya. Musi tiyo gi nyalo pidho Kenya. Ere tiende ng'ato okao pesa manyalo pidho ode. Nyalo pidho ode te. Iwuondo nyithindo ni tero gi out. O gidhi neno giraffe, gidhi neno ang'o? Ka nyathi oduogo to onge gi pesa fiti kone ni nateru godo neno ang'o? Neno le. Itere gi pesa di. Samoro nudhi gi gachu iolo fuel 2,000 kata 3. Bang' olo 2,000 kata 3,000 ichulo negi entrance mok dhi kao more than 1,000. In total gik mitiyo go te kiduogo mikete ot en gimoro 15 to 20,000. Mana miye maximum range ta miye family maduong'. Iyuda. But gima kori kono ji ot en ni itiyo gi 200,000 from 20,000 igoe to 200. Nyaka miyo penjore ni to mano no kiwe tero wae gine koro chiemo onge ot na teru in gi misiko ni na teru. Adier jo maneno oko be wacho ni baba ne ber yawa no tero nyithinde no tero familia ot oko pichni omere ji post. So mane situation ma wantiere. Koro owete gi miyo ni to kone ni yawa dong nyoche ka neno kudhi live ka un gi jaodi kudhi e gine ni venye in yolo nwa oche. Mane state ma wantiere. Oyeyu chami to kudhi itang'o ni project ndi to tok project no gima dhi ofuko Ruto ichake nyiepo to gi chudo koro. Then
disadvantages mag smart cameras mo pod oketigi ema pod awuoye. An umari chunya ler anyiewo mtoka, amiyo brona. Brother na be kore kadwa keto kaka ong'e riembo masawa. Ong'e riembo molo wuongi. Ero yude ko overspeed. An ema message biro na ang'am ma wuon gari. Nikech AI tek mondo ang' detect ni macha ng'ane namba riembo ne en kama. Samoro ng'ama riembo guok onge kata mana gi DL, driving license. Samoro to pod an gi gach loan. Akeni winjo gigi te. An gi gach loan ma pok omiya kata mana logbook. Mineno wariembo kamane, Thika Road, Mombasa Road, kuonde mang'eny ok obedo indicated ni ka waring gadi, ka watim nang'o, waloa nang'o, watim nang'o. Koro an na feel ni ndechewa emono ningo bed ni kuongi keto modern. Ndechewa emono kuong bedo modern. Kose bedo modern, then wabedo gi smart cameras. Ok wang'iga priorities. Ok wang'iga ni gini wakuong watim makore kotim. Ing'iyo kuonde minyal chokgo pesa kuom jo Kenya. That is what is happening. Ing'iyo kuonde minyal monitor go jo Kenya. And another thing, ng'eni from those smart cameras, kane country maber to nwanya wacho ni we are safe nikech it is also for security purpose. Gari nyalo bedo iwacho che ni yawa ng'ato kao gacha ti idonje system mar NTSA tinene kuma gari nitie yot. But ibiro yudo ni mondo mi intini gi cameras go mondo mi yud such a thing ok ibe yudo. Ibiro mati kode mondo mi manyi ng'ama pingo sirikal oringo kochiko kanyi. You know, such like things. Government nigi tich mayot at their comfort. They can just tell echo mari ni kacha chogo kona. You know, mano is just by the way. I'm just saying mano to is not my worry. I'm just saying ni projects mitimo gi wane magi nyowa mang'eny. Kata kidhi mana affordable housing ing'adi gi government, jatendi be ng'adi direyo. Jatendi koni ni dong wang'ado house allowance, iluongo ni house levy. House levy ing'adi kiyudo kama ing'adi makimi payslip ose ng'adi. Kore ka imbi ng'adi individual, in kori dwa ng'adi individual ing'adi. Iwinjo, wabed uru jok mobedo informed. Bing'eni kawuono mano ero semi jo NTSA ichoko go pesa. Bing'eni kawuono samo wuoyo kodi ni, samine no wuoyo kodi ni osemi jo KRA authority magi nyalo ng'ado pesa ni M-Pesa e bank mondo mi chul. Gibiro kete kaka income mana kopo ni ati inyalo wuok miler kuma kaka pesa no biro ni ok en income. Mano bing'eyo DC mbi kanyo ikia bank account ni pesa madonjo ibiro ng'adi. Notimore ne Gachagua chien kacha e tendo uru mabe ang'eni most of you kia. Gachagua ni loko gi bank koro ne en gi 200 million. So 200 million ni no decide ni ukete bank. Iwinjo
e money kaka money market fund. Koro bank loko gi pesa neni to en okawo mana profit. Koro sama ogolo profit to macha dong' adong'a, profit ema nogolo. So jo KRA nogo kwano mowacho ni bwana nyini oseloso bilion gi gini. Iwinjo? Koro mano e gima biro ni koni tikoni ni ogolni tax ne jok ma work below kia nang'owa. Ogolni tax to in Nairobi janyuol ni ochandore ikoni mama iloro na dhot to orni siling 15,000 ing'ado tax. Omari to wuoya many kawuono, many kanyo, many piny kanyo, in gi simbi dhi e Google many ni is KRA allowed to invade my bank account and M-Pesa without my notice. Mano kata nanyalo timo ni dho ni kawuono to kadhi share kudu screener because I'm still talking to. I'll not share with you my screen, but ng'ama nigi simu manyalo share screen okel na koro anytime kadhi kama ta share screen, but it's okay. An gi simu achielo agine. Is KRA allowed to deduct tax from my bank account and M-Pesa in Kenya? KRA. The Kenya Revenue Authority, KRA, is legally empowered to recover unpaid taxes from your bank or mobile money accounts. When can KRA take money from your account? KRA uses legal tool called an agency notice to recover confirmed tax debts. This typically follows these steps. Gin kanyo. Gima duong' ma koro ing'eyo en ni they are legally allowed. Gibro kawo nyaka M-Pesa. Mane kia osebedo signed, oyienegi. So you can imagine, oyienegi, in kanyo, two term. Sama pok igo 2 term, do you ask these questions? An Nyasaye opara dar Kenya. Kok wanyaloke, Nyasaye opara dar Kenya. Dong'ne kasechako rwako law man gi Kenya rwako koni. Kasto koni an gi Germany. Ng'at moro man gi tich moro amora madhi oko mar Kenya, kata en mana luoko gweno, awinjo ni wan gi skilled gi unskilled. Miyauru kata unskilled atim. Otek in this country. Otek. But gimomiyo otek wan mwamedo kete matek. Nikech kawuono ka ng'omiyo mari 200 shillings to mari chako influence kata jok moko mondo gi ipani moment ma omari yudo siling 200 takili na wacho kufanya kazi. The truth that most of you will not agree is that these people are looting this country, and those that are suffering
is common mwananchi. An kawuono kayudo million na abro manyo contract gi government, ibro mia billions, abro bedo nasechikora kocha. And there is no day that that leader or that person that you call your leader will be in the same class with you. Ng'ano kia kata bech moko. Ng'ano kia kata mana bech fuel. Okia. Donje komno ose change gik mang'eny e life ne seriously because system ma wan kodo. So in ka in e system ma piny, in monego bed ni fight mondo mi jogi oneni capitalism is not working. Let us go to the other system. Some people are saying that, you know what, when we adopt that communist, then others will be lazy. Ujamaa will make people be lazy. Look at China. Are they lazy? I don't want to talk about Tanzania because of Suluhu, but Tanzania was a good country. Suluhu, no. Magufuli, going back, yes. I don't want. We are soon going to be in a country like Uganda. You take time kapok ipenga many jotelo motelo negi uniform what kaka na akoni chendo. These uniform sectors idhi yudo ka jok moket kanyo gin jok mosebedo aligned mabai 2027. My friend kata koponi owachni ni wachoro tambele onge gimi bro timo. Ibro yudo ka ng'ama nie KDF en Jaruto, ng'ama nie Kenya Navy Jaruto, ng'ama nie Air Force Jaruto, ng'ama nie okwa binyalo. And in this case moningo bedni watime ng'ata go kore tutam amba yie kodu tutam gima Nyasaye otimna ogola e Kenya. Sawa, tabeda negi chien media nane ema biro address ugo from kuma antiere. There was a friend of mine that wanted to take me to Germany. Then I don't know what happened. On my side, I do say that it's God's plan, no kopangona. But in any case, nigi kumakamagi dwa timore Nyasaye gola Kenya. Because oluora gi jomok ne ng'ato onge tich kumari oko ne ng'ato be wacho ni with me I don't involve politics. Okay, involve politics to mano like okay, involve politics kare country bedo rand gi jok mag gi politicians. It's not a must that you must be a politician, but you must follow, if not keenly but from far, so that you know where the country is heading. Without knowing, you are the one that is going to lose. You'll end up paying debts that you don't understand. Now you should know that you are paying for, how do we call it, express road. It should be in your mind that you'll be paying the affordable housing. It should be in your mind now that we also have Talanta Stadium that has billions that you need to pay, because when we take this money to those projects, then you are the one, the one that is claiming not to be a politician, not to be following, you are the one. So you should be psychologically prepared so that if there is something that you can do before the situation has been worsened, then it is now. You see people like Ogaubina that is shouting seriously, supporting Babu Weno.
Oga Obinna osechopo kuma mulo millions ge. E this country kisechopo kuma mulo millions, tinyalo fumble gi jok ma loso millions go. My friend, inisedhi okang' machielo. Because million biro attract more millions. In mi jadhier no, dwa attract dhier, to in emi pay tax molo ng'ata ng'ata. That is how this system is made. Bingeni Oga Obinna nyalo tiyo kata gi 10,000 moko notice ni 10,000 odhi. To in, inyalo kao 1 hour, 1 day, 2 days kimanyo 100 mulalni e kom. Then kiwuok oko tiwacho ni, onge ng'ama biro golo Ruto wada. Kare ng'ama nokete kanyo? Be ung'eni kata wanga gini kinuket mana gi ji. Bang' ng'anyo, eka Ruto wacho ni, omera gini pek, omera kendo joluo mono pek. Emomiyo no osogi kanyo mondo wabed brainwash ni wane sirikal. Wane sirikal mane? Wane sirikal jatelo. Gona kombi picha mitiyo ofis no. Tang'na payslip mari ni wachang'. Ine sirikal jatelo. Gachi bedo fueled. Gachi bedo ga fueled donge. Ok ine sirikal. Magi political. How do we call them? Gin weche mag siasa mondo ifeel ni in kanyo. Yae walo. Ni mbaya. Isewinjo ni mbaya? Ni mbaya. Pesa tebedo channel kuonde moko to keto country kumarach. We keep on borrowing, we keep on borrowing, we keep on borrowing. And they are going into, like even after Auditor General, wachonwane pesa lal, podonge reactions, like things are just okay. And you know Ruto is becoming more powerful as we keep on moving. At this particular point, I'm very sorry for my own community. Joluo are confused. They don't know where to go. And at a given point, I do blame Raila. You know why? Because he was the one that was there. Nobody was empowered. He was the one that was giving direction, whether good or bad, we are following blindly. And so today is not there. People are confused. Who should we follow? And my question is, what is the difference between you and meat? Pogruok ni giringo enango, pogruok ni gongere enango. Because you should be having common sense that is telling you, ni yawa, gini, tok ber, mae maber. With you don't have that. Like you don't have common sense. You must be directed. Sometimes it's good to sit down, talk to yourself. And I quote in Kiswahili. Akili ya binadamu hufanya kazi akiwa peke yake. Sasa wewe huna akili. Mheshimiwa. Namna gani kaka? Nami niko salama salmini, sijaona mabaya. Niambie. Ai kijana wa Zanzibar. Mimi ni mzaliwa wa Pwani, sema. Sikuelewi, wasemaje? Sasa nauliza. Naam. Nasikia kulula tinanya takuwa hapa na kuliza nakuja huku nini? Bendrol. Mimi pia nimesikia lakini sijasikia ni siku gani. Tulikuwa tunaongea na Omosha akaniambia ananipigia. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuoko mimi matiende nionge. Isebe. Nesigana mamulongimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samora. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kai. Kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN. The best ahead of the rest.
I'm sorry for the call, for that call, sorry. Now, hakuna mwenye hataki pesa, hakuna mwenye hataki do, kila mtu anataka pesa. But how can you take money and release your common sense? How can you take money and release your common sense? It's what I'm asking. Kwa sababu ni mbaya. I know there are some few artists that were collected and were given 20,000. I remember. Gimoro mono giloso mono giketi ubaguzi ma jomoko koluongi. The likes of Jadolo wuoyo kodi. Mago jok mono we oko. Kando. To nudugo kawo nyaka upcoming artist ma gitero. Kendo sani Would Phoebe lando Mr. President marach ok rachna ber na maratari be wapenje questions mapenjogi be imbi penjori koso ino se mi 20,000 you are good to go 20,000 kane in gi gari iluongo ni Crown kata Mark X 20,000 en gima idhigo dala. Kata kani biro Nairobi kani iya Kisumu tidok dala. It is just your fuel. So, I expect jok moko ma pod wuotho gi tiendgi komeri to appreciate 20,000. I don't expect somebody that has a Audi, ngama nigi Crown, ngama nigi Mark X, ngama nigi TX, mondo obed crazy just because of 20,000 with a lot of promises. Niyo wabiro mi affordable housing muda ke kaka wasani, wabiro mi million, wadwa no yao project moro mabiro, wadwa no yao sako mar music. Be penjo question ma penjoge. Be inge value mar billion. And if billion is just worthless that way, minyalo wacho ni billion 29, billion 30, billion 50, billion, like one project wagin billion. Iwacho ni Kenyatta International, no, Kenyatta Hospital, billion achiel nyalo gero matieki. Kenyatta Hospital, you people know Kenyatta Hospital, billion achiel gero Kenyatta Hospital. So you can imagine ni billions adi modhi at Atlanta Stadium. You can imagine ni billions adi masano the money cameras. You can imagine ni billions adi madhi roads. Billion. Usiepe na bunge billion. Yeah? And jiniani are comfortable. Wangi ot majudo nitie. Tiende an gi ot achiel, to an gi mon ariyo. To an gi wuod miyo matin, an gi wuod miyo maduong'. Wuod miyo maduong', no kata miyo maduong', will not overreact ka nyathine ogoyo mar miyo matin. Will not react, hey, igo waduna disechego to goyi gi kidi, guy, mano timango, wewe. Iwinjo, ibome aboma. Until that time, wuod miyo maduong' no koro chako go min gi. Kore ka guy, konya uru, ikonye nade, and at a moment mono ningo bed ni correct gino, you didn't. Ifil ni akata ko goye bato mara. But matin chakote matema nigi, pa, wewe, ango metema, wewe. Nyithindo sekethore mang'eny mabedo pampered gi min-gi. Kat example maber en nyathi mobigo. Nyathi mobigo nyalo bedo side ma hot kata side ma cold depending gi parents. Koro wach ni min-gi o protect ahinya mok goye. Nyathino kethore. Wuon-gi
ok dware ahinya midhi keto min gi bodhi owe ni nyathine ni kawuoyo ni goyo tibiro riemba to ling'. Mano nyathi mariere. Kendo en emokawo gweth mar dalano. Nyathi mobigo to bedo pampered. Mano is a disaster to that family. In fact, kaber to nigo gole ng'wech owere gi family no kabisa nikech kumonyalo dhiye be onge monyalo donjo nikech you are not onge kumirelate gi blood. Odhi odak kata ka nergi. Family no biro beto manoma kowe ni oweya chance matin. Obiro beto unung'e ni nyathini ng'e nobigo. So an as a father mondo mi kik ne ni okaero nyathini. We mondo ahere. Daddy to glass. It is what is happening with some of us. Just because a friend of mine, a friend of yours gave you 1,000, you go crazy. You don't point out ni awagini torach jothurwa. And it is written even in the Bible. Niki ne en ne jarit. Nobet malit ne jarit moneno. Ka jasigu biro to kogo koko. Koro aneno tagonu koko. So it is your it is you to decide and act. And as we talk, just have your vote with yourself. Acheni panganga, yutulia. Then ensure that you don't vote Ruto. Ensure. Okawachi ni okonya bedo president, pod onyalo bedo, kech pod ginyalo kwalo, pod ginyalo timo, pod ginyalo timo. But this is the right time. Asipotolewa, my friend, I'm telling you, that guy is going to be very dangerous than Tanzania. Nyinyi watu mliona hata tumeleta weapons as if we are planning to have an international war. Kasto jomoko pamo blindly ni sabas saa hizi tuko ready, Russia wakuje, sijui America wakuje. Gigo konyeune Russia, gigo konyeune, gigo onyeune wan to gikoponi ati country moro nyalo biro donje ni koro ni gidwa gine to kori eme ipani gigo onyeune na international money. America gomana country motamo gi gik moko. One country wani ntie gik ma wanago. Gik moko te no bedo channel dhi countries ma oko. Wan wachamo mana overdue. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 1 gi grade 2. Yeah, hizo top grades. Kain chai miloso kerechoni. Grade 1, grade 2, grade 1. Oko. Nyaka mera grade 1, grade 2. Oko. Wan wanyamo mana matawi. Nyaka njaga. Grade 1 gi grade. Oko. Nyaka kongo. Nyaka rech. We manufacture. Wakaw maler ma fresh watero oko. Wan wadong gi choke ma bech be tek. Koro gichoketi ni koponi ati maybe mbele ka kata dhao wuok to international countries odonjorego koro kanye ka ginyalo wuok. Ini bet kanyo ni sasa tuko ready. Kenya dwa dhao gi jopiny mage ne ang'o? Ang'o to China invade pinywa. Oriagi te itimiyo nyaka passport. Kona ni wan jopiny moro dwa dhao kodwa kalawra. Imanyo yo ma ikawo go pesa ngech pesa ok nyaka ka ni wacho ni nwanyiew gige lweny mar mondo mi waikre ne country wa. Gitiyo gi billions adi? You don't know. You are just there appreciating. Sani wasenyiew gige lweny wan malo. No. My friend, no. Mane mumiyo nabedo piny ma wacho ni we are not going to talk about Ohangla and our country is going down. We don't see. Sama in podigoyo mbavu destroyer, weka mawe. Penyo chiko kanye. Jaweka mawe cha ogalo so pesa ne maka billions maka millions mose donje ne. Ogalo so millions gi ogamlo so millions gi gino.
Oga Obina loso millions get that game to in ipinge ok ipinge oloso odonjo in you bwabed kodi side achiel go namba ka in achani ujinga ni mbaya project moro mineno ng'eni mano dhi mfuko Ruto direct and that guy has become a tycoon tiende ni in gi pesa maonge ng'ama nyalo gole position no. These things moko biro wuok mana koponi Ruto chieng' moro owe telo, and mane momiyo en very afraid ni yawa kowuok to ji biro luwe kapok otiko mishoni mage. Sani winjo ni en gi over 7 ndeke madongo maya e Kenya ka, en gi malo 7 manie Kenya Airways, manie airport kacha. Sani Kenya Airways kiidho tiwinjo ka ji wacho ni Kenya Airways is no longer Kenya Airways. Giti joma dhi wacho ni mara Kenya Airways chalo tange makiyudo manyien mano mar jatelo gin 7 madhi mana kuonde ma kendo kawnegi kuonde ma nigi traffic mi iluongo mang'eny. In mani kia ok ibi ng'eyo. In itimo challenge TikTok, ng'ama pingo nyomolo, mama nyomolo. In itimo challenge TikTok, wane jogo mani cha. In itimo challenge TikTok. And you know this thing is they are still working on how to get enough resource and to ensure that you are tied economically, that you have nothing to do. Isebedo tied economically nikech pesa tema miyo ji freedom. Koro tiende ni kawo freedom cha kuomi tidong' ni in koro manya manyalo dhi daily bread ma ji lamo cha. Nyasaye miya daily bread kero kakinyi chiwi chak manyo miya daily bread. In koro idong' ni ipidhri kirito thoni. Kata TikTok ok ubi goyo wane jogo mane chayo. Ibro yudo ka karo kune jogo mane chayo karo chau. And this thing en gima nenore e lela yawa. Kampuni mane masa kawuono nyalo miyo ng'at maromo go buru cha mondo lead. To mane Kenya mwadwaro. And mane gima moro Ruto. Because ng'ama oket kacha en ng'ama ok nyalo wuoyo. And you are just there ni 2 term. Umari pingoa. Anayie pingo. Ayie pingo nyaka chieng' ng'e ni billion o project te ok nyatim gi billions. Tokareyo. Billions. Beach. Boro. Chiko. Billion. Ok ni mawacho ni chiko koto ni 1,000. Tok ni million. Ingeni jomoko kuomo fuo to an extent that you don't know how to differentiate between a billion and a million. Penjirie ni million otimang'o gweng'u. Isewinjo ka ng'ato pakore ni odni agero gi 2.5 million. Kasto ne odno. Kasto penjiri ni million. Kare billion utingo million adi? Billion achiel kama utingo millions kadi. Koro gogi di 40, di 50, di 60, di 80. And you are there ipeko dhogi 2 term. 2 term. Wagore kendwa to ng'ato kawo billions. Look at how foolish we are. Somebody when you go, hey, bwana, to me, mea, okay, 100,000, mea, so, mea, makata, mea, 100. Nilisikia clip ingine kanga towacho ni Ruto, mimi nipe tu 150 na nitakupigia kura. That is where our country is. Somebody
was trying to say that that guy is cheap. But remember, there is somebody that cannot even get 50 shillings. 50 shillings. And why? It is the state of this country. That is why to get 50 bob, 50. There is a day that I almost cried when my mom was trying to ask me, "Nyathina ang'o matinde rach yawa?" I was like, "Nang'o mama yawa timo ang'o?" An kata tijena manyocha timogi. Yani tinde kata mana 50 nyathina. 50. Mama uso cereals, uso fruits. Okona ni samoro ng'ato biro uso 50 ni 50. Idwa no ng'ad joka wuotho jo kanjo wuotho to koni pok aloso pesa to jogo very shit tang duogo kao gi pesa. Koro mama samoro chuno ni mondo aorne pesa omi kanjo. Kun mama niya to kilorwa kanye mondo in ibed ot koro maoro ni aora no icham. Mane state mar country 50 bob 50. Babu nigi machine chimora dhi kanyo tayudo koloro machine akwena ni jogo dwaro kiena chul pesa marang'o, jogo dwaro kiena chul pesa marang'o, to gik ma gichulo go teka go kwano kata man 1 month ok kel. That is how worse the situation is. So sometimes you are talking this way because maybe you don't have some responsibilities. So you are there on TikTok looking for basic need, which is food at that particular point. So in so long as ninyalo chiemo to tam ni kubaya. My youths and any other person watching this, the only weapon that you have, one, is to be informed. Be informed. Do not waste time in this, on these other, how do we call them? These other sites without knowing what the world or what your country is talking about. You're very busy talking about US with other countries in war while you don't know what your country is going through. Wabiduru joma are updated. Check news kapoke itemo gik moka chelari adek. Ng'iye gima government oketo kawuono, because these people are taking us, are making this country to be hell. Hell. Jomadong en mana jo pesa kene, to jo pesa go be are limited gi idwa no ket gi mana kama kore momiyo they are limiting jok ma wuondore ni nego the middle class ema koro hinyore gi middle class e umari in mene ng'iya kani. Sirikal onge gi problem gi jo low class gionge go problem nikech jo low class ga mawacho ni Ruto nipe 150 nitakupigia kura, mano ja low class. Ja middle class ema koro government timorego marachno in nikech mondo mibed gi smartphone ming'e maber ni keto wifi koro in ja middle class, government ok mor kodi, un emuchendo sana, un emuchando government, un ema government ni kodu. We mondo mi analysis makata in idhi yie koda, wan gi
ja high class, ja middle class gi ja low class. Ja high class ok bi dhi e maandamano gi gache mar V8 mondo dhi oto. Ja low class ok bi dhi e maandamano nikech odenyo guok e chopuro manyo kaka gini. Ja middle class mung'e ni noserundo neno koketo moke moro nyalo chamo joma, ema pod wuok dhi e maandamano, ema nigi simu momakogo, ema gine jomosomo to onge tich, ema tweet, ema timoro nade. Koro in ema sirikal dwari. Omiyo ka in awuoyo te pinga te ja middle class, ng'ene sirikal dwa notieki mondo it is either idhi e low class kata ja high. Koro ing'eni ka country odong' mana gi low gi high, iyo sirikal koro timo gimotimo. Nikech ja high class be onge samo dwa yware go gi sirikal, en gi businesses ge, omed fuel, no problem, gin gi dao, they become tycoons. Iwinjo? Yeah, en kod wuoyo matin kochako no tweet to Ruto kone ni bwana ang'o miyi gine mang'eny to mafuta ting'eni ne mwamiyi supply ne sawa. Kod wuoyo mang'eny, Ruto gine kone dembri, in gimitim kelnwa chumbe. Mani wuoyo gi ja high class. Ja low class to denyo maonge gimodhi wachore gigo. En owinjo mani ni tax ogolo, tax omedi, bi pimone. To joma pimone go e jo middle class. Koro idwa ni odong' e mudho mondo kutieko jo middle class to embe odong' e mudho kabisa. Tafakari hayo. LTN Luo Trending Nation.